ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P of x1 y1, Q of x2 y2 z2. Say x1 y1 z1, Q of x2 y2 z2 in the space. So let P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 be 2 points. ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So then vector PQ, ಇದೇನಿದು PQ vector is vector joining these 2 points. These 2 points. ನಾವು ಇದೇನು ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓ ಪಿ plus PQ, vector OP plus vector PQ is vector OQ by using triangle. Vector OP plus PQ is equal to vector OQ. By using this we can take it as vector PQ is equal to vector OQ minus vector OP. What are these OQ and OP? These two are the position vectors of the points P and Q, where vector OP and OQ, vector OQ are position vectors of points P and Q. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಕ್ಟರ್ PQ is vector OQ minus vector OP. That means position vector of terminal point minus position vector of the initial point. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, position vector of terminal point minus position vector of initial point. ಇದು PQ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ AB ತಗೊಂಡ್ರೆ vector AB is OB minus OA, like that. Position vector of terminal point minus position vector of initial point. So this is in the vector form. So component form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ component forms of this vector. So we have vector OP is what? Whose point is x1 y1 z1, therefore position vector will become x1 into I hat plus y1 into j hat plus z1 into k hat. ಅದೇ ತರ, and vector OQ is x2 I hat plus y2 j hat plus z2 k hat. So therefore vector vector PQ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, difference of these two, OQ minus OP, this minus this. So that means you will get x2 minus x1 I hat plus y2 minus y1 j hat plus z2 minus z1 k hat. So which is the vector joining the 2 points P and Q whose coordinates are x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Direct agi baribodu without using this formula. Also we can write what is the vector joining 2 points andre whose coordinates are x1 y1 z1 x2 y2 z2 andre x2 minus x1 I hat, y2 minus y1 j hat, z2 minus z1 k hat. Very simple. Now, and also what is the modulus? And the modulus of vector PQ, vector PQ is what? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. That's it. That is nothing but the distance between point P and Q, so that which will gives the modulus of that vector. Right. So if we have modulus and the vector, we can also write the direction cosines. So the direction cosines are cosines. ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
L is equal to, that is cos alpha is equal to, if we consider this as a1 b1 c1, a1 by magnitude of a, b1 by magnitude of a, c1 by magnitude of a, ಆ ಥರ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a1 ಅಂದರೆ x2 minus x1 by pq, magnitude pq. ಅದೇ ಥರ m is y2 minus y1 by magnitude pq, and n is z2 minus z1 by magnitude pq. These are the direction cosines, and the direction ratios are common ಇರೋದು pq pq pq, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ direction ratios ಅಂದ್ರೆ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. These are the direction ratios of the vector joining points p and q. ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ p of 2 3 0 and q of -1 -2 4 directed from p to q. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ p of 2 3 0 and q of -1 -2 4 -4 directed from p to q ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ p, ಫೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ q. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ q to p ಆದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ q ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ qp ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ p to q ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ pq ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ವೆಕ್ಟರ್ pq ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, x2 minus x1 i hat plus y2 minus y1 j hat plus z2 minus z1 k hat. ಸೊ ಇದು x1 y1 z1, ಇದು x2 y2 z2. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ pq is equal to x2 minus x1 -1 -2, that is -3 i hat, then -2 -3 -5 j hat, then -4 -0, that is -4 k hat, which is the required vector directed from p to q. Very simple. Okay, next, find the scalar component and magnitude of the vector joining the points p of x1 y1 z1 and q of x2 y2 z2. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು. ವೆಕ್ಟರ್ pq ಏನಾಗುತ್ತೆ, x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k hat. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what are the scalar component? Scalar components are I j ke bittu mikidala scalar components, that is x2 minus x1, which are nothing but the direction ratios, y2 minus y1, z2 minus z1. ಆಮೇಲೆ what is magnitude vector pq, ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, which is nothing but the distance between p and q, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square under the root. Okay, which is the magnitude of vector joining the points p and q. Very simple. Next, find the scalar and vector components of the vector whose initial point is 2, 1, terminal point is -5, 7. Initial point p ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2, 1, q is -5, 7. ಇಲ್ಲಿ only 2 coordinates, z ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is only 2-dimensional vector. So therefore let us consider like this, vector pq ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ pq ಏನು 2 dimension ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ x2 minus x1 i hat plus y2 minus y1 j hat ಅಷ್ಟೇ, because it is 2 dimension. z2 minus z1 ಇಲ್ಲ, 0 ಬರುತ್ತೆ, 0 j hat. Next, what is that? Vector pq is ಇದು x1 y1, ಇದು x2 y2. So x2 minus x1 -5 -2, that is -7 i hat, then 7 minus 1 plus 6 j hat. So therefore what are the scalar components? Scalar components are nothing but the direction ratios. Scalar components are -7 plus 6. Vector components are
ಯಾವ್ಯಾವುದು -7i I hat 6j hat. These two are the vector components of the vector joining these 2 points. Right? Next, ಇದು exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, important. Find the unit vector in the direction of the vector PQ where the points P and Q are 1, 2, 3 and 4, 5, 6. So PQ ಇದೆ, vector PQ. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಎ ಅಂತನೋ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 1, 2, 3 and 4, 5, 6. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x2 minus x1 I hat plus y2 minus y1 j hat plus z2 minus z1 k hat, which is vector A is equal to x2 minus x1 4 minus 1 3i plus 3j plus 3k hat, which is vector A. Then magnitude of vector A is what? Magnitude of vector A is root 3 square 9 plus 9 plus 9. So that is 27 barte, root 27. Root 27 is nothing but 3 root 3 anta baribodu. Okay, therefore unit vector in the direction of vector PQ is what? Is ಇಲ್ಲಿ vector PQ is nothing but A ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. That is A hat is equal to 1 by magnitude A vector A, that is 1 by 3 root 3 into 3i plus 3j plus 3k hat, that is nothing but A hat is equal to 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 1 by root 3i plus 1 by root 3j hat plus 1 by root 3k hat, which is the required unit vector in the direction of vector joining these 2 points. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, important. Right? Similarly, we have one more question on direction cosines of vector joining 2 points. Adu ಮಾಡೋಣ. Next, find the direction cosines of the vector joining the points A of 1, 2, minus 3 and B of minus 1, minus 2, 1 directed from A to B. So A to B directed agide. A of 1, 2, minus 3, B of minus 1, minus 2, 1. So what is vector AB now? Vector AB is x2 minus x1 I hat plus y2 minus y1 j hat plus z2 minus z1 k hat. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಏನು? ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ is x2 minus x1 by magnitude AB, y2 minus y1 by magnitude AB, z2 minus z1 by magnitude AB. So what is that? Root of x2 minus x1 minus 1 minus 1 minus 2 whole square plus minus 2 minus 2 minus 4 whole square 1 plus 3, that is plus 4 whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? That is root 4 plus 16 plus 16. 20 root 36, that is 6. Okay, 20 plus 16, 36, root 36 is 6. So magnitude AB is 6. Right. So now the direction cosines are formula ಏನು? L equal to x2 minus x1 by magnitude AB. AB ಇದ್ರೆ AB ತಗೊಳ್ಳಿ, PQ ಇದ್ರೆ PQ ತಗೊಳ್ಳಿ. That is x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ minus 1 minus 1 minus 2 by 6, that is minus 1 by 3. ಅದೇ ತರ M is y2 minus y1 by magnitude AB, that is minus 2 minus 2 minus 4 by 6, that is minus 2 by 3. And what is N? Z2 minus Z1 by magnitude AB, that is nothing but
1 plus 3, that is 4 by 6 plus 2 by 3. So therefore the direction cosines of vector AB are minus 1 by 3, minus 2 by 3, plus 2 by 3. Okay, these are the direction cosines. Very simple. Next, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Show that the points A of 2i minus j plus k, B of I minus 3j plus minus 5k, C of 3i minus 4j minus 4k are the vertices of a right angle triangle. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ನೀವು, these are nothing but the position vectors of A, B, C. So what they have given here, vector OA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is position vector of A is 2i minus j plus k hat. Vector OB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is I minus 3j plus minus 5k hat. OC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is 3i minus 4j minus 4k hat. This is given. Now triangle consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು A B C ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ತಗೊಬಹುದು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಸೈಡ್ಸ್. ನಾವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಥವಾ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ? It is nothing but vector OB minus vector OA, that is position vector of point B minus A. OB minus OA ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. I minus 2i, that is minus I, then minus 3 plus 1, that is minus 2j, then minus 5 minus 1, minus 6k hat. So this is magnitude AB, vector AB. Idhar magnitude ಮಾಡಿ. Magnitude of vector AB is root of I component square, that is minus 1 whole square plus minus 2 whole square plus minus 6 whole square, that is root of 1 plus 4 plus 36. So root 41. So magnitude AB is root 41. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 minus 1, that is 2i minus 4 plus 3 ಆಯಿತು, minus of minus 4 plus 3 is minus j hat, then minus 4 plus 5, that is plus k hat. So this is vector BC. ಅದರ magnitude ಮಾಡೋಣ. Magnitude vector BC is root of 2 square plus minus 1 whole square plus 1 square, that is 4 plus 1 plus 1, that is root 6. Magnitude BC. ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ CA, vector CA. It is OA minus OC ಅಥವಾ OC AC ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, CA ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. CA ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿ. ವೆಕ್ಟರ್ CA OA minus OC, this minus this, 2 minus 3, that is minus I, then minus 1 plus 4, that is plus 3j, 1 plus 4, that is 5k. So this is vector CA. Magnitude ಮಾಡಿ. Magnitude vector CA is ಏನು ಬರುತ್ತೆ? root of minus 1 whole square, 3 square, 5 square, that is 1 plus 9 plus 25. So that is 9 plus 25, 34, 35, root 35. So this is vector CA, magnitude
Now Pythagoras theorem valid agutta check ಮಾಡೋಣ. Sum of square of two sides is should be equal to square of hypotenuse. Let us take like this. Consider magnitude of BC whole square plus magnitude of CA whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Square of this it is 6 plus square of this it is 35, that is 41. 41 is nothing but square of this, which is equal to magnitude AB whole square. Sum of square of two sides equal to hypotenuse square. Therefore, triangle ABC is a right angled triangle. Right angled triangle with AB as hypotenuse. Right, with AB as hypotenuse. That's what they asked to prove. Prove ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AB vectors find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ magnitude, show that Pythagoras theorem is valid. Right, ಇದೇ type ಅಲ್ಲಿ one more question is there, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. Next, similar to previous question, show that the points A, B, C with the position vectors, vector A is equal to 3i minus 4j minus 4k hat, B is equal to 2i minus j plus k, C is equal to I minus 3j minus 5k hat respectively forms the vertices of a right angle triangle. So illu ashte ABC triangle ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Vector AB, BC, CA ಅದರ magnitudes ತಗೊಬೇಕು. We have to verify that Pythagoras theorem is valid. So ಹೇಗೆ verify ಮಾಡೋದು? Position vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Position vectors ಅಂದ್ರೆ vector A is nothing but OA, ಇದು OB, ಇದು OC. Okay, so vector AB, it is nothing but OB minus OA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. OB ಅಂದ್ರೆ ಇದು, OA ಅಂದ್ರೆ ಇದು. So 2 minus 3 minus I, then minus 1 plus 4 3j, then 1 plus 4 5k. This is AB. So magnitude AB ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vector AB ಇದು magnitude vector AB is root of minus 1 whole square is 1, 3 square is 9 plus 25. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 9 plus 1 plus 25 root 35 ಆಯ್ತು, root 35. ಅದೇ ತರ find out vector BC. Vector BC is what? OC minus OB, that is vector C minus vector B. 1 minus 2 minus I, minus 3 plus 1 minus 2j, minus 5 minus 1 minus 6k hat. So this is vector BC. Magnitude of vector BC ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root of minus 1 whole square is 1, minus 2 whole square is 4, minus 6 whole square is 36. So that is root 41. Okay, then vector AC ಏನಾಯ್ತು ಅಥವಾ CA, vector CA, it is OA minus OC. OA minus OC ಅಂದ್ರೆ this minus this, 3 minus 1 that is 2i, minus 4 plus 3 minus j, minus 4 plus 5 that is plus k hat. This is vector CA. Magnitude of vector CA ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root of 2 square it is 4, minus 1 square 1, 1 square 1, that is root 6. This is magnitude CA. Now we can observe that ಇವೆರಡನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, square of this. So therefore we have consider magnitude AB whole square plus magnitude AC, that is CA whole square. It is equal to 35 plus 6, it is 41. 41 is nothing but root 41 whole square andre magnitude BC whole square. Sum of square of two sides is equal to hypotenuse square. Pythagoras theorem is verified. Therefore triangle ABC is right angle triangle with a hypotenuse BC. Next, section formula derivation.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಎಮ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್, ಅಥವಾ ಶೋ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೈ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ whose position vectors are vector a and vector b. So let p and q be 2 points with position vectors vector OP is equal to vector A and vector OQ is equal to vector B. Then and let R be the point which divides R be the point with position vector with position vector R, that is vector OR is equal to R, which divides PQ in the ratio m is to n. Now PQ divides R divides PQ in the ratio m is to n. R divides PQ in the ratio m is to n such that ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ m into vector RQ, that is vector RQ is equal to n into vector PR. It divides in the ratio m into vector RQ is equal to n into vector PR. So because they are collinear, so we will get this value. Now vector RQ ನ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? m into vector OQ minus vector OR is equal to n into vector OR minus vector OP. Okay, so now vector OQ ಅಂದ್ರೆ vector B, vector R ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m into vector B minus vector R is equal to n into OR ಅಂದ್ರೆ vector R minus vector A. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. m ವೆಕ್ಟರ್ b ಮೈನಸ್ m ವೆಕ್ಟರ್ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ವೆಕ್ಟರ್ r ಮೈನಸ್ n ವೆಕ್ಟರ್ a. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ r, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಕ್ಟರ್ m ವೆಕ್ಟರ್ b ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ n ವೆಕ್ಟರ್ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ m ವೆಕ್ಟರ್ r ಪ್ಲಸ್ n ವೆಕ್ಟರ್ r. Again the same distributive property use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ left hand side same m vector b plus n vector a is equal to distributive property. R common ಇದೆ, we can take it as m plus n into vector r. So this implies vector r is equal to m vector b plus n vector a by m plus n. So which is the position vector of the point which divides PQ internally in the ratio m is to n. Okay, so if it divides in the ratio m is to n internally, ಇದು internally ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು. Suppose if it divides externally, ಅದಕ್ಕೇನು? If R divides PQ externally in the ratio m is to n, then what is vector R will become? It will become m vector b minus n vector a by m minus n. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is for external division. Let us derive only for internal division. Replace n by minus n, you will get the derivation for external division. External division ಸಿಗುತ್ತೆ. Right, this is the formula which divides externally in the ratio m is to n. Now if m is equal to n, ratios
If it is equal to 1, then this will become the midpoint. So remark, note that if m equal to n, ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ n ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. this will become 2, that is ratio equal to 1. ಅಥವಾ m is to r, m is to n is equal to 1 is to 1. Ratio is 1 is to 1. Then midpoint of position vector of midpoint of PQ is vector r is equal to midpoint m equal to 1, n equal to 1. That is vector b plus vector a ಅಥವಾ vector a plus vector b, because addition is commutative. Prove ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು with respect to matrix addition, vector addition. m plus n, 1 plus 1, that is 2. So this is the position vector of midpoint of line joining P and Q. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Next, find the position vector of the point R which divides the line joining points P and Q whose position vectors are given. I hat plus 2j hat minus k hat and minus I plus j plus k hat respectively in the ratio 2:1 internally and externally. ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ OP, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ I plus 2j minus k hat ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and vector OQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is vector B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. that is minus I plus j plus k hat. Okay. Now in the first case, a ratio is given. Ratio m is to n is given to be 2:1. Okay. Andre m equal to 2, n equal to 1. Now first case, internally, so the position vector of point R is equal to m vector B plus n vector A by m plus n. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, m ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ minus I plus j plus k hat plus n ಅಂದರೆ 1 ಇಂಟು I plus 2j minus k hat whole divided by m plus n, that is 2 plus 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 2I plus 2j plus 2k plus I plus 2j minus k hat whole divided by 3. So that is vector R, we will get it as minus 2 plus 1 minus 3 minus I hat 2 plus 2 plus 4j hat, then 2 minus 1, that is k hat divided by 3. So this is the position vector of the point R which divides P and Q internally in the ratio 2:1. Second case, external. Vector R formula ಏನು? m vector B minus n vector A by m minus n. So that is m 2 into minus I plus j minus plus k hat minus 1 into I plus 2j minus k hat divided by 2 minus 1. So which is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 2I plus 2j plus 2k hat minus I hat minus 2j hat plus k hat whole divided by 1. So 2 minus 1, that is 1. So plus 2j minus 2j cancel ಆಯಿತು. minus 2 minus 1. So that is you will get vector R is equal to minus 3I 0j 2 plus 1, that is plus 3k, which is the vector which divides
PQ externally in the ratio 2:1. So this is for internal division, this is for external division. Right? So idu kuda 3 mark alli kelbodu. Next, same form. Consider the 2 points P and Q with position vectors vector OP equal to 3a minus 2b, OQ is equal to vector A plus vector B. Find the position vector of point R which divides the line joining PQ in the ratio 2:1 internally and externally. Same. YNN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ given vector OP is given, position vector of point P is given 3a minus 2b, vector OQ is given vector A plus vector B, and ratio M is to N. Ratio is 2:1. Okay, this is given first case. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓ ಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಓ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಆರ್ is equal to, it is the position vector of point R which divides PQ in the ratio m is to n. Vector R is equal to m into vector OQ mb plus n into vector OA that is OP by m plus n. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m into m ಅಂದ್ರೆ 2 into vector OQ is vector A plus vector B plus n into n ಅಂದ್ರೆ 1 into 3a minus 2b by 2 plus 1. So that is simplify ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2a plus 2b plus 3a minus 2b by 3. So 2b will get cancelled. You will get 5 by 3 vector A. So this is vector OR, position vector of point R which divides P and Q internally in the ratio 2:3. Next, second case, externally vector OR formula ಏನು? External formula vector OR is m vector OQ minus n vector OP by m minus n. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? m into vector A, that is 2 into vector A plus vector B minus 1 into 3a minus 2b by 2 minus 1. Simplify ಮಾಡೋಣ. 2a plus 2b minus 3a plus 2b by 1. So that is vector OR. We will get it as ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 minus 3 minus vector A plus 4b, 4 vector B, which is the position vector of point R which divides PQ in the externally in the ratio 2:1. ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b externally in the ratio 1:2, and also show that p is a midpoint of line segment RQ. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So once again let us take vector OP ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? position vector of point P is vector 2 vector A plus B. OQ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A minus 3B. and OR find out ಮಾಡಬೇಕು. ratio is given, ratio is 1:2. So that is m equal to 1, n equal to 2. Now what is vector OR? external division ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲಿ m vector OQ minus n vector OP divided by m minus n. So what is that? m vector OQ, m ಅಂದ್ರೆ 1 into OQ is a minus 3b minus 2 into vector OP is 2a plus b divided by 1 minus 2, m minus n, that is a minus 3b minus 4a minus 2b divided by minus 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? vector OR we will get it as minus 3a minus 5b by minus 1.
So therefore OR, vector OR, we got it as 3a plus 5b. Idu vector OR. Now we have to find out what is midpoint of RQ. So what is the midpoint of RQ? RQ ಏನಿದು ವೆಕ್ಟರ್ OR plus vector ROQ by 2. ಯಾಕೆ position vector of PQ, midpoint of PQ is OP plus OQ divided by 2. ಇಲ್ಲಿ RQ ಇರೋದ್ರಿಂದ OR plus OQ divided by 2. Midpoint formula ಏನು PQ midpoint. What is the midpoint of PQ? It is vector R is equal to OP plus OQ divided by 2. That is vector A plus vector B divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ RQ ಇರೋದ್ರಿಂದ OR plus OQ divided by 2. OR ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. That is 3A plus 5B plus OQ is A minus 3B divided by 2. So ಏನಾಗುತ್ತದು 4A plus 4B, sorry 2B divided by 2. Divide by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get it as 2 vector A plus vector B, which is nothing but 2 vector A plus vector B is nothing but OP. Okay, so therefore midpoint of RQ, position vector of midpoint of RQ, we got it as position vector of OP. So therefore P is the midpoint of RQ. So that's what that's to prove. So this is the position vector of point R which divides P and Q externally in the ratio 1:2, and OP is the midpoint of RQ. Or adane prove madake kelirodu. Right? Next, find the position vector of the midpoint of vector joining the points P of 2, 3, 4 and Q of 4, 1, minus 2. So OP OQ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ vector OP is 2i plus 3j plus 4k. Vector OQ is 4i plus j minus 2k hat. So midpoint of OP, midpoint of PQ ಏನಾಗುತ್ತೆ OP plus OQ divided by 2. So that is OP plus OQ, 2 plus 4 6i, 3 plus 1 4j, 4 minus 2 that is 2k whole divided by 2. So which is nothing but 3i plus 2j plus k hat, which is the position vector of midpoint of the vector joining the points P and Q. Right, very simple. Now next one, show that the points A of 1 minus 2 minus 8, B of 5 0 minus 2 and C of 11 3 7 are collinear and find the ratio in which B divides AC. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ if 3 points collinear A B C collinear ಆಗಿದ್ರೆ B divides AC in some ratio, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ratio ಅಲ್ಲಿ divide ಮಾಡುತ್ತೆ. So if B divides AC in some ratio, then these 3 points A B C should be on the same line ಮೇಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. So therefore let us take K is to 1 is the required ratio. Let K is to 1 be the ratio in which B divides AC. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now vector OA ಏನು, it is I minus 2j minus 8k hat. Vector OB ಏನು 5i 0j ಬರೆಯಲ್ಲ minus 2k hat, and vector OC is 11i plus 3j plus 7k hat. This is given. Now let K is to 1 be the ratio in which B divides AC. So B of OB is equal to ಏನಾಗಬೇಕು, AOB is equal to M into, that is what is the formula we have, OR is equal to MOQ
plus NOP divided by M plus N. ಇದು position vector of R which divides P and Q internally in the ratio M is to N. ಇಲ್ಲಿ M is equal to K, N is equal to 1. And OQ, OP are A and C. So OC ಬೇಕು ನಮಗೆ, that is M into OC, K into vector OC plus 1 into vector OA divided by K plus 1. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರೈಟ್. OB ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, OB ವೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. K into vector OC is what? Vector OC is 11i plus 3j plus 7k hat plus OA is I minus 2j minus 8k hat divided by k plus 1. So which is equal to, ಈಗ I component combine ಮಾಡೋಣ. 11k plus 1, 11k plus 1 I hat, then 3k minus 2 j hat, 7k minus 8k hat whole divided by k plus 1. So k plus 1 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 11k plus 1 by k plus 1 I hat plus 3k minus 2 divided by k plus 1 j hat plus 7k minus 8 divided by k plus 1 j hat k hat. So this is equal to vector OB. Vector OB is 5i minus 2k hat. ಇಲ್ಲಿ j hat ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is 0. So let us equate the j cap component as 0. This implies j hat component is what? 3k minus 2 divided by k plus 1 is equal to 0. This implies 3k minus 2 is 0. So k is 2 by 3. So therefore B divides AC in the ratio, internally in the ratio, because k positive ಬಂದಿದೆ. So it is internally in the ratio 2:3, and the points A, B and C are collinear. That's it. ರೈಟ್. ಸೊ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ರಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ thus 3 points should be on the same line. They should be collinear, then only 1 point divides the other 2 points. Right? Very simple logic. So ಇಲ್ಲಿಗೆ basic concepts of the vectors, vector addition, how to find the unit vector in the direction of a given vector, vector joining 2 points, section formula, how to find the ratio, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.